Bonjour, merci d'être venus nombreux pour cette projection exceptionnelle du film de John McTiernan, Thomas Crown, qui est un film qu'il a réalisé en 1999, qui est le remake d'un film de Norman Jewison avec Steve McQueen et Faye Dunaway. Et pour vous donner mon opinion personnelle, je trouve qu'il est bien supérieur au film d'origine. C'est en tout cas un des films préférés de John McTiernan. C'est un film dont il parle souvent avec beaucoup d'émotion. C'est vraiment, ça a été pour lui, je crois, une belle expérience. Vous allez voir, c'est un film totalement euphorisant. Et à l'issue de la projection, nous aurons le plaisir et l'honneur de recevoir John McTiernan et de discuter un peu avec lui. Je l'ai beaucoup fait, et donc cette fois-ci, je vais laisser peut-être davantage la parole à la salle, donc vous pourrez lui poser des questions, préparer des bonnes questions précises, et il sera ravi de vous répondre. Alors, bonne projection, c'est une copie 35 mm. Je savais que ça vous ferait plaisir, enfin, en tout cas à certains d'entre vous, qui le voient pour la première fois. Formidable. Bon, allez, bonne projection, et on se retrouve tout à l'heure avec John McTiernan. Merci. Je veux accueillir très très chaleureusement le responsable de tout ça, John McTiernan. Ça vous a plu? Et beaucoup de jeunes spectateurs le découvraient pour la première fois. Vous avez souvent dit que c'était votre film préféré, ou en tout cas un de vos films que vous aimiez le plus. D'ailleurs, on peut peut-être comprendre pourquoi, d'ailleurs, en le voyant. Mais tout de suite, votre réaction. Pourquoi est-ce que c'est un de vos films préférés, ou peut-être votre film préféré? I had a very good relationship with the studio. It was the same, the head of the studio was the same man that I had made Red October for. Go ahead, you can say that. J'avais d'excellentes relations avec le studio avec qui j'ai fait ce film. C'était le même directeur de studio que celui avec qui j'avais fait La poursuite d'Octobre Rouge. And he let me work. Oh, no. Most film producers and most film executives are really, I'm sorry, somebody will start saying that I'm depressing or something, but what they're most after is bragging rights. You know, this is the movie I did. And they often aren't very good at it. So it's wonderful when, if you're trying to make a good movie, someone lets you work. It's actually rare. Joel Silver and Larry Gordon let me work. They didn't let me work much the first time, but when I did Predator for them, but well, by the second half of Predator, they were letting me work. But by Die Hard, they let me work, and the head of the studio here was a man named Frank Mancuso, and
he let me work, and I told him well, go ahead and say that. Alors simplement parce que sur ce film, donc, le studio m'a laissé bosser, ça paraît fou, mais la plupart des producteurs et des décideurs dans les studios, bon, je vais peut-être encore être un peu plombant, mais ils aiment surtout faire des films pour se vanter en disant j'ai fait ce film, et ils sont pas toujours les meilleurs pour faire ça, donc c'est merveilleux quand on a envie de faire un bon film, on nous laisse le faire. Joel Silver et Larry Gordon, ça n'est pas fréquent, eux ils m'ont laissé travailler sur Predator au début. Pas tant, mais de plus en plus au fur et à mesure que le film avançait. Et ensuite, ils m'ont vraiment complètement laissé les coups des franches sur Piège de cristal. Et ici, donc, c'est Franck Mancuso, pareil, qui m'a laissé le champ libre. The script, the original movie and the script were well, it's like the original movie was an advertisement for Steve McQueen, for how wonderful he was. And even this script was sort of that. I'll get in trouble, but, you know, like Tom Cruise makes an awful lot of movies that are really about how wonderful Tom Cruise is. Ooh. Did I say that out loud? I don't know. It just seems... It's one thing if you're, you know, 23 years old or something and you put up with the indignity of you're polishing some really important guy's ass. But eventually you kind of want the dignity of working on an honest movie. And I was very lucky in that Pierce Brosnan is a fine man. He's quite smart and he has a good heart. So I had to go to him early in the movie and say, you know, this movie isn't really about you. You know, I know you developed it because the original was an advertisement for Steve McQueen and how cool he was, but that isn't the movie I'm going to give you. And I told the head of the studio, Frank Mancuso, the first day that that the script was written as a caper movie. Is the, you know, the short, the quick label they put on that sort of movie. You know, any movie that's the 43rd version of Top Cat Beef, it's a caper movie. And I just said, you know, I've seen a lot of caper movies and I'm bored with them. But it'd be really interesting to see a love story between two people who have given up on ever being in love and who are too successful and tough to ever, you know, form a long-term relationship with everybody else. If they're both alphas, they can't surrender to actually make peace with another human being. And that was what I thought was interesting. Go ahead and talk, sorry. Le film d'origine, c'était un petit peu une publicité à la gloire de Steve McQueen, et celui-ci, quand la façon dont il a été écrit au départ, peut-être aussi un petit peu pour l'acteur pour lequel ce serait destiné.
Bon, je vais me faire un peu, je vais m'attirer des ennuis, mais il y a beaucoup de films de Tom Cruise qui sont avec Tom Cruise qui sont un peu faits pour être à la gloire de Tom Cruise. Mais en tout cas, autant quand on est jeune, qu'on démarre, qu'on a 23 ans, on peut supporter un petit peu de s'abaisser, aller chez les bottes d'un acteur très prestigieux. Autant j'avais envie j'étais à un stade où j'avais envie d'avoir la dignité de faire un travail sur un film honnête. Et j'ai eu la chance que Pierce Brosnan soit aujourd'hui encore quelqu'un de vraiment un type bien, qui a du cœur. Et quand je lui ai dit tout de suite que je voulais faire un film qui ne serait pas forcément donc sur lui, ou en tout cas tout à sa gloire, même si au départ le film de départ était sur le cool de Steve McQueen, que moi je voulais pas faire ça, eh bien il a tout de suite été d'accord, et je l'ai dit aussi à Mancuso le premier jour, et le film était étiqueté comme un film de casse, comme tous les films qui sont là, énième version de Top Capi, on les étiquette film de hold-up, film de casse. Et je disais que j'en avais vu beaucoup et que ça m'ennuyait quand même pas mal, mais que je trouvais ça plus intéressant d'en faire une histoire d'amour sur deux personnages qui sont assez durs, qui ont un caractère assez fort, assez dur, qui réussissent dans tout ce qu'ils font et qui ont renoncé en fait à tomber amoureux parce que ce sont deux dominants qui n'arrivent pas à se laisser aller à une relation avec un autre être humain. Anyway, so I told them that was the movie I wanted to make, and I went about doing it. And it involved things like the last 30 pages of the script was more shop-worn top-cappy about how he steals another painting. And I thought it was silly because it's like a Renard story. You're watching the fox outwit the farmer, right? And that's all they want to see. It doesn't matter. You don't need all the computers and hanging from the ceiling and doing all this. All you want to do is watch the fox make a fool of the farmer. Get the farmer really mad so he stamps his feet. It's just like in a cartoon. So I said, let's do that. And not bother with all this high-tech theft stuff. Go ahead. Dans les 30 dernières pages, il y avait vraiment une partie que je trouvais inutile ou avec une histoire d'un autre tableau. Et en fait, j'ai dit, mais en fait, ce genre d'histoire, ce qui est intéressant, c'est vraiment, on est comme dans Maître Renard, peu importe des fils qui pendent au plafond ou de la technologie comme ça, de haute voltige, ce qu'on veut voir, c'est comment le renard met le fermier en colère, comment il va le faire enrager en le roulant comme ça, comme dans un dessin animé. Donc je dis, faisons ça sans s'encombrer de gadgets high-tech. And that whole sequence with the bowler hat men was never... It was sort of scripted, but not really. During the course of making the movie, it kept developing, and I knew where I was going, but I didn't have all the specifics of it. Somebody asked me yesterday about one of the shots in 13th Warrior, and the shots in the sequence of or the bowler hat men. I didn't plan them. I planned the style of them, but I didn't know exactly what the shot would be until, I had the set, I had the guys, and then I just started playing. And each time, I did one of them, I said, okay, how can I make this worse? And finally I got to the thing where it's like cards falling, One comes in here, and one comes in here, and one comes in here, and the camera just spins around with bowler hat men. It pans from one to the next, to the next, to the next, in a circle. And by that point, it was just really making it clear to the audience that, we're just playing here. Go ahead. Et par exemple, la séquence avec tous les hommes en chapeau melon, c'était
c'était un petit peu écrit, mais pas non plus dans tous les détails. Et c'est au fil du tournage de la scène. Je savais où j'allais avec cette scène, mais j'avais pas tous les détails. Par exemple, hier, un jeune homme dans une salle m'a demandé, m'a fait parler d'une scène très précise du 13e guerrier en me demandant si elle était très planifiée à l'avance. Je disais que non, pas toujours. Et là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que cette scène avec les hommes en chapeau melon, je l'avais pas planifiée totalement. Je savais un peu où je voulais aller, quel style je voulais lui donner. Mais c'est une fois que j'étais sur le plateau et que j'ai vu la possibilité de le faire, j'ai décidé de m'amuser avec. On a tourné un homme qui se balade avec un chapeau melon et je me suis dit comment on peut faire pour faire plus fort ou aggraver en fait la situation, comme un effet de carambolage de voiture avec la caméra qui panote autour en cercle et pour montrer clairement que c'est un jeu. J'ai une question sur One last thing. sur la scène. When the movie was finished, Frank Mancuso, the head of the studio, got fired just before. He was one of the last filmmakers to run a studio. And he sent me a note, which is really wonderful. He sent a note saying that he loved the movie and that it was so different from the original script. And the best part of it was that everything I had done to the movie, he said, I had told him about in the first meeting I had with him about the project. They sent me the script. I went back to them, went and had a meeting with them and said, here's what I'd like to do with this. And Frank said in his note that it was a very rare experience for a studio head and that he treasured it. And I treasure the note. Et peu avant que le film se termine, Frank Mancuso, donc le chef du studio, a été viré. C'était triste parce que c'est un des derniers réalisateurs qui dirigeait un studio. Et il m'a envoyé un petit mot qui m'a énormément touchée en me disant qu'il adorait le film et que le film était très différent du scénario original. C'était ma patte que j'avais mise et que ce qui était encore le meilleur aspect de ce film, c'est que tout ce que j'avais fait dans le film, je lui avais exposé dès le premier rendez-vous qu'on avait fait sur le projet, donc je savais où j'allais et que c'était, il a dit que c'était très, très rare pour lui comme expérience et qu'il chérissait du coup ce projet et moi du coup j'ai chéri ce petit mot qu'il m'a laissé. You do record all this stuff. Yes, of course. Je vais revenir peut-être sur la séquence justement du musée des hommes au chapeau melon, parce que c'est le moment où on peut avoir cette révélation aussi et ça rappelle ce que vous avez dit hier, c'est-à-dire en fait vous êtes un chorégraphe. La dimension chorégraphique est essentielle dans votre cinéma. Et je voulais savoir, lorsque vous avez tourné cette scène, est-ce que vous aviez déjà en tête la chanson de Nina Simone? Est-ce que vous avez construit tout ça autour de la chanson au montage? Comment vraiment elle a été tournée? Comment elle a été conçue? Comment elle est sortie de votre cerveau en fait? La chanson Cinémathèque. Yes, I had that piece of music, which I'd loved from... Actually, I heard it in high school. Mm-hmm. And I just recalled it somehow. And it was going around in my head as I started working on the movie. And I don't know how to explain it. But it sort of makes the same kind of sense to me that Beethoven's Ode to Joy in Die Hard meant to me. And here it isn't quite so obvious, but what the song is about is it's the story of Job. It's a story of a man who has been abandoned by God and needs to somehow
solve the problem. And it's about and the repeat line of where you're going to run to. It just yes, it for me embodied something about the character of Pierce's character, and it doesn't seem exactly parallel or right. I don't know why, but somehow I thought of him as doing all of this because he was running, because there was something he was afraid of, which makes no sense at all, but... Oui, j'avais cette chanson en tête, une chanson que j'adore depuis que je l'ai entendue sans doute la première fois au lycée, et j'avais un très vif souvenir de cette chanson. Pour une raison que je m'explique pas, je l'avais en tête pendant la fabrication du film, et elle m'a semblé vraiment être totalement en cohérence avec ce que je voulais dire dans cette scène, de la même manière que l'hymne à la joie de Beethoven dans Die Hard l'était aussi, même si ça paraît moins évident ici. C'est un peu comme l'histoire de Job qui est abandonné par Dieu et qui doit en fait résoudre ce conflit intérieur. Et pour moi, ça a incarné quelque chose de ce personnage-là, même si le parallèle n'est pas forcément évident. Mais je pense que ce personnage, il fait ce qu'il fait parce qu'il fuit quelque chose, parce qu'il a une peur. No, it's because he's been abandoned by God. It's a man who is so cool and so rich and so in his soul damned and unhappy. And he does the robberies to try to be alive. Because he's in pain. Because his life makes no sense. He's simply rich, and he's unloved. He will always be unloved, which is I don't know, in my crazy head, that was the equivalent of being abandoned by God. Sorry. So that was why somehow it seemed like a theme song for him. Donc dans ce cas, évidemment, ça n'est pas parce qu'il a été abandonné par Dieu, ce personnage, mais c'est parce qu'il est tellement, il est tellement cool, il est tellement riche, mais il est malheureux et il a une sorte d'âme damnée et il commet ses vols pour se sentir vivant parce qu'il a une souffrance sans doute profonde intérieure, une vie qui n'a pas vraiment de sens et qu'il manque au fond d'amour, ce qui pour moi ce serait l'équivalent d'avoir été abandonné par Dieu, d'où ce parallèle que moi j'ai fait. There was one line, I'm sorry, just one last thing. There was one line that I never got right in the movie. I wonder if I could dub it in. There's a thing where she says early that a man sooner or later makes you messy, which is just all wrong. It should be, and I only realized what it should have been about it, I don't know, humiliatingly recently. What you should say is, sooner or later, every man will mess up your makeup. Every man will ruin your makeup. And that should be your attitude. And it would have been a lot better if I known how to say that then.
Il y a une réplique que je regrette un peu dans le film, quand elle parle de désordre, que l'homme apporte le désordre dans sa vie, et j'ai regretté d'avoir trouvé seulement récemment finalement la phrase un peu plus accrocheuse qu'elle aurait dû dire, c'est il y a toujours un moment, tous les hommes à un moment ou à un autre vont vous foutre en l'air votre maquillage. Et je trouve que dans l'attitude, c'était ça qu'il fallait faire, qui était le plus juste, et c'est ça que j'aurais aimé trouver plus tôt. Now, you were asking about choreography. You want to ask more about that? You have to answer. Okay. Et, comment vous avez, comment la scène des chapeaux melons, comment on la réalise, alors vous avez parlé des plans que vous avez tournés dans le musée, après la musique, le montage, comment ça se fait concrètement? The honorable answer to that is I really don't know. It seems to me that something I've always working on was a cinema of an active narrator. Mm-hmm. That the camera itself was the storyteller, and that he had an attitude. It's something that, they certainly do in novels. Who wrote Slaughterhouse-Five? Vonnegut. Yeah, Kurt Vonnegut. All of his stuff has a very strong presence of the personality of the narrator. How he tells you the story tells you what he thinks, and what he thinks about the story is important. It's a whole channel of information in how he tells the story. And when I started trying to make films, the standard way of doing it, at least in Hollywood, was called zero-point cinema, which was essentially just master medium and close-up. So that you could shoot anything, you knew exactly how you were supposed to cover it, and any editor can put it together, and it's done. And every movie looks standard, works fine. But it ignores that whole channel of information to the audience of the attitudes and the attitudes that the personality, no, it's the attitudes of the person telling the story. And I always would try to have the camera become that character in the story. Does that make sense? Alors si je suis vraiment honnête, je vous dirais que je ne sais pas exactement comment elle a été tournée, mais en tout cas j'ai toujours essayé dans mes films de rendre le narrateur un peu acteur, et que ce soit la caméra un peu qui raconte l'histoire. Donc Slaughterhouse 5 en français. L'abattoir 5. L'abattoir 5, tout simplement. On sent vraiment une présence forte de la personnalité
du narrateur, et donc on sait ce que le narrateur pense de l'histoire qui est en train de se dérouler. Ça devient vraiment un canal d'information pour le spectateur ou le lecteur. Et donc quand j'ai commencé moi à faire des films, la norme c'était pas du tout ça, c'était ce qu'on appelait le zero point cinéma, donc où on se contentait de plan large, plan moyen, gros plan, pour que n'importe quel monteur ensuite puisse en faire quelque chose, et ça devenait des films un peu standardisés, uniformisés, mais tout ça c'était un peu au mépris de ce canal d'information. Et moi, ce que j'aimais, c'était justement de sentir l'attitude, l'esprit de la personne qui raconte l'histoire. Et j'ai essayé, je me suis efforcée toujours que la caméra devienne ce personnage. Now, I was absolutely not the first guy to do that. I'd love to claim that I was, but, you know, there were these talented amateurs who were messing around with it before I fixed it. Like Fellini and Bertolucci, Truffaut, you know, some of the amateurs like that who were working in their garage with the idea. Alors j'étais pas le premier à le faire, hein, même si bon, il y a eu quelques amateurs vaguement talentueux avant moi qui l'ont fait, des mecs qui travaillent dans leur cave, hein, Fellini, Bertolucci, Truffaut. Peut-être la réponse à ma question, c'est ce que vous avez dit un jour à une interview. Vous avez dit qu'un cinéaste, c'est un mélange d'artiste et d'ingénieur. Yes. Well, filmmaking is. It's an enormous amount of engineering. And knowledge of engineering, if you will, is really important because you have to work through, you know, at least 100 people. Or if it's a big movie, it's 150 people, 200 people. And they all have, or many of them have highly technical skills and activities. And well, one, you need to, organization is terribly important. The difference between a filmmaker who knows how to wield the machine and one who doesn't is a third of the cost of the movie. But also, if you want the movie to have an attitude, have expression, have style, you have to understand all of their parts of it, their work, so that you can communicate with them and tell them, no, do it this way, please. You have to be able to learn to wield the machine. And it's not like being, it's a very weird way to be an artiste. It's like when you're in the middle of a movie, it's every day you run a marathon. So you're thinking and answering dozens of questions, and, quote, creating, while you're exhausted. You know, it's like being, you know, a young surgeon where they make you work 100-hour shifts. You have to be very careful to avoid exhaustion, and to preserve a place that you can, while you're having all these battles every day, a place where you can think and feel.
and see what's going on. And anyway, that's an engineering. That's not art. It's a physical and managerial skill. Oui, c'est vrai que la fabrication d'un film, je dirais, c'est de l'ingénierie. Avoir la connaissance des rouages de cette machine, c'est très important parce qu'on fait travailler une centaine de personnes, 200 personnes parfois sur des gros films qui ont des compétences et des gestes très techniques. Donc l'organisation, elle est cruciale parce que la différence entre un cinéaste qui sait faire tourner la machine ou qui ne sait pas la faire tourner, eh bien, ça va être déterminant sur le budget final du film notamment. Si on veut qu'un film ait de la personnalité, du style, eh bien, il faut comprendre le rôle de chacun de chacune pour pouvoir communiquer qu'on veut plutôt les choses comme ci ou comme ça. Il faut apprendre à faire tourner cette machine et ça, du coup, on sort de l'artistique, on sent bien que c'est assez atypique comme travail d'artiste, sachant que quand on est en train de réaliser un film, chaque jour est un marathon, on doit garder de la place pour la réflexion, répondre à des tonnes de questions tous les jours et aussi, donc entre gros guillemets, créer, mais tout en faisant tourner cette équipe et en faisant attention à l'épuisement et en essayant de garder quand même de la place pour penser et pour ressentir. Donc en ça, c'est pas vraiment de l'art, il y a vraiment un côté très managérial et très physique. For those of you who are thinking of or want to become filmmakers, there's actually a book that's really useful, and you'll laugh because it's about as far from movie making as you can imagine. It's by an English historian named John McTiernan. I'm sure it's available in French. And it's called The Masks of Command. And it's about, I don't know, 4 or 5 generals through history and the way they wielded the machine they had to wield. How they presented themselves to their armies and how they motivated their armies. And sometimes they pretended to be young geniuses like Napoleon, and sometimes they were autocrats who scared everybody like Patton, or sometimes they were ordinary men, common men, who simply had studied very hard and should lead the army because they have more skill at doing it than any of the rest of us around here. And they get the allegiance of the men around them because of all the work they put into studying. And that was there's a man named Ulysses Grant who won the American Civil War. And he wore a regular coat that even, it was an officer's coat, but all the officers wore it. It was the standard issue coat. He lived in a standard issue tent. He lived in the field with his soldiers. Whatever they went through, he went through. Whatever they had to eat, he ate. Never stopped at a mansion or any of this nonsense. Rode his own horse, groomed his own horse. And yet he had, you know, at that point, 20 or 30 years of study in how to have we, the army, be productive and not get killed. And that became deeply ingrained in the American military culture, and still is. And
and it was the way he moved an army, or got the allegiance of an army. And for those of you who want to be filmmakers, that is a task you have to do. You have to find a way to keep, because everybody working on the crew is there because they like movies and because they know a lot about movies. And a lot of them would like to be directors. So you better know what you're doing. And you have to have a way to keep their allegiance, because if they decide you're an asshole, they'll wipe you out. You have to find a way to get them to follow you. Anyway, that book, The Masks of Command, is really useful for that idea, those ideas. Alors pour ceux et celles d'entre vous qui voudraient devenir cinéastes, il y a un livre que je vous conseille très fortement. Alors vous allez voir, c'est extrêmement loin du cinéma en lui-même. C'est un historien qui s'appelle John McTiernan et qui a écrit un livre qui s'appelle The Mask of Command, peut-être les masques du commandement en français, qui devrait se trouver. C'est en fait l'histoire de 4 ou 5 généraux dans l'histoire, où on explique comment ils ont réussi à faire tourner un peu leurs armées et comment ils se présentaient auprès de leurs armées, comment ils motivaient leurs hommes, parfois en feignant d'être Napoléon ou d'un petit génie comme ça, ou en jouant les autocrates, ou simplement en se présentant en homme ordinaire, mais qui simplement avait beaucoup étudié et donc était légitime parce qu'ils étaient compétents de par leur travail en amont, leurs études, leur étude aussi, et qui comme ça gagnaient l'allégeance des troupes, un peu comme Ulysses Grant, qui est le général qui est un des généraux à l'origine de la victoire dans la guerre de sécession, qui en fait portait une tunique qui était ordinaire, d'officier, standard, qui dormait sous la tente comme les autres hommes et qui était vraiment sur le terrain, qui travaillait avec eux et mangeait la même chose que les hommes, mais il avait ce bagage d'études, de formation sur comment rendre une armée productive et comment éviter que les hommes se fassent tuer. Donc ça, c'est quelque chose qui est très ancré dans la culture militaire américaine, et c'est comme ça qu'il a réussi à obtenir que les hommes le suivent. Quand vous êtes cinéaste, vous avez exactement cette même tâche, parce que tous les gens qui travaillent sur un film adorent les films, et beaucoup ont envie d'être cinéastes, donc vous avez intérêt à savoir ce que vous faites pour pas vous faire renverser d'une certaine manière, et pour faire en sorte qu'on vous suive. There was a day on Red October. We had been out on ships or boats or something with Sean, and we had to come back in, and we're going to move, and now we're going to go work on land. And so there were all these cases that had to get offloaded off the boats. And I have always, I'm probably too old now, but I have always simply joined in when there was work that had to be done. Just behaved like I was a member of the crew. I still have a broken toe from being one of the guys carrying a dolly on Nomads. But anyway, we had to make this move, and we were trying to make it fast, and so I just grabbed some cases on the way off the boat and took them out to the truck. And Sean Connery, who was next to me, saw me do it, and he picked up cases too, and took cases and carried them out to the camera truck. And General Eisenhower and General Marshall, who did the Marshall Plan for the reconstruction of Europe after World War II, they both had that same style. They were common men who studied and therefore had skills, and they were trustworthy men.
we, the Army, can trust their judgment, that they will not squander our lives. And a film crew looks to you, to the filmmaker, to say, you're not going to squander my day's work here, right? You're going to use it well. And what'll come out of my day's work will be worthwhile, right? And that's the promise you're making them. Sur la poursuite d'Octobre Rouge, on avait fait une scène où on était, au début de la journée, on était en mer, et donc une scène avec Sean Connery, et ensuite on retourne sur la terre ferme, et il fallait rapidement, on voulait tourner sur la terre ferme à la suite de ça, et il y avait beaucoup de caisses de matériel à décharger. Moi je suis du genre à toujours mettre la main à la pâte, encore une fois je fais vraiment une partie intégrante de l'équipe. D'ailleurs j'en ai gardé un orteil cassé sur mon premier film Nomads, où je me suis pris un rail de caméra sur le pied, et donc je commence à charger des caisses pour les mettre dans les camions, et Sean Connery m'a vu, et lui aussi il s'est mis à prendre des caisses et à les porter. Et ça c'est vraiment le style comme on voit faire des généraux comme Eisenhower et Marshall, celui du plan Marshall, et eux aussi ils avaient cette attitude, ils avaient acquis des compétences, et ils mettaient à la main la pâte, ils mettaient les mains dans le cambouis, et ils montraient aussi qu'ils étaient dignes de confiance pour faire, et tous les jours ils faisait la promesse, comme un cinéaste fait une promesse chaque jour à ses équipes, que leur temps et leurs compétences vont être utilisés à bon escient. Ça tombe bien parce que ça nous entraîne vers la question, enfin vers la question dont je voulais parler avec John, qui est la dimension sociale de ces films, et je pense qu'elle est liée à cette idée d'ingénierie. C'est-à-dire que Thomas Crown est un film où les personnages sont de très grands bourgeois, qui sont, alors il y en a deux qui essayent qui s'engagent dans une partie de poker, et en fait il faut que le système qu'a construit l'un soit démonté par le système de l'autre, mais ce sont deux systèmes où tout doit fonctionner qui s'affrontent. Dans les films avec Bruce Willis, les grands bourgeois c'est plutôt les méchants. Ils ont un langage châtié, ils boivent le meilleur champagne, ils sont habillés de façon formidablement élégante, alors que Bruce Willis, c'est un peu un working class héros, c'est le héros prolétaire en maillot de corps, et lui, il essaye d'empêcher le système de fonctionner, il essaye d'empêcher ce fonctionnement un peu mécanique que veulent mettre en place les méchants. Donc j'ai l'impression que l'ingénierie, c'est pas seulement dans vos films un système, c'est aussi un motif très important chez vous, voilà, dans votre cinéma. Connect us with class issues in your movies. Yeah, it's deeply, I come by the attitude honestly. My great-grandmother was a politician. For Roosevelt, she was a county chairman in New York State, while Roosevelt was governor of New York. And she spent her time going, her name was Campbell, so she was Irish. But she spent her time going to the Polish social clubs and the Italian gambling things, and the Ukrainian halls. Who were the other? The Jewish synagogues. But through all the groups of immigrants in New York State, who were all on the outside, you know, everything was owned by the Blue Bloods, who'd been there for 300 years or something. And then there were all these
people who had immigrated and were, you know, it's that line about they took a shower at the end of the day. They were working class people. And she spent her time convincing all those people that they had more in common with each other than they did with the rich people who owned everything. And that they should not give in to racism and attitudes of hostility toward the Italians or the this or the that. That they, in effect, should reject the Ku Klux Klan, which in New York State was actually very active in the 1920s. Tom's father was part of it. And it was all about hating immigrants, hating the poor people, and saying that they were dirty and they were criminals and they were nothing like that. But my grandmother, I mean, that's sort of what the Irish brought to the melting pot of America was political skills. And she organized and built for upstate New York, most of upstate, I think eventually she was chairman of all of upstate New York. But she convinced all of these people, all these poor immigrants, that they had an enormous amount in common with each other. And that the Irish should not hate the Polish, and you know, the Catholics should not hate the Jews, and all of that other stuff. That was just dividing them, and that they needed to forget it, and realize that under the skin they were all the same. And they built. It's really Mrs. Roosevelt, Eleanor Roosevelt, who, you know, my great-grandmother was one of her acolytes. Okay? She was one of Eleanor Roosevelt's 12 apostles. Anyway, that's where that attitude comes from. Oui, et ça me vient de très loin, effectivement. Mon arrière-grand-mère était une femme politique. Elle était auprès de Roosevelt dans l'État de New York. Quand il était gouverneur, elle était vraiment sa plus proche collaboratrice, son bras droit. Elle a passé beaucoup de temps, donc elle était d'origine irlandaise, son nom c'était Campbell, et elle a passé beaucoup de temps dans les communautés polonaises, dans les clubs polonais, dans les tripos italiens et dans les assemblées aussi de réunions d'Ukrainiens, dans les synagogues, à essayer de parler à tous les groupes d'immigrés new-yorkais qui étaient marginalisés et qui étaient vraiment maintenus en marge parce qu'ils n'étaient pas les descendants justement des premiers colons qui étaient ceux qui possédaient tout, hein, c'était des gens de la classe ouvrière. Et elle a passé beaucoup de temps à les convaincre qu'ils avaient beaucoup plus en commun entre eux qu'avec les riches qui avaient tout. Et donc les enjoindre à ne pas céder au racisme ou à l'hostilité les uns envers les autres, mais plutôt de rejeter tous ensemble le Ku Klux Klan qui était très actif dans l'État de New York dans les années 20 et donc qui se nourrissait de la haine des pauvres, le Ku Klux Klan, et en véhiculant des idées sur le fait que c'était des gens sales et criminels. Et donc en fait vraiment, ce que les Irlandais ont pas mal apporté dans le melting pot américain, c'est vraiment cet art de la politique, ce sens politique. Et elle a réussi à convaincre tous ces immigrés pauvres de ne pas se diviser, de passer outre leurs différences. Et ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, était une des 12 apôtres, plus ou moins, de Eleanor Roosevelt. Donc c'est de là que, je pense, ce sens social me vient. Quand on revoit vos films, on se rend compte à quel point
ils sont représentatifs, puisque vous êtes très concerné par la philosophie de l'histoire, en fait, vous venez de le prouver. On se rend compte à quel point ils sont représentatifs d'un moment de l'histoire des États-Unis. On peut dire qu'en gros, À la poursuite d'Octobre Rouge est un film qui, exprime la fin de la guerre froide. Et quand on voit Thomas Crown, on voit bien qu'on est dans une période d'euphorie, d'insouciance, où on a le sentiment, on a des personnages finalement qui ne se heurtent à aucune vraie difficulté dans leur vie. Donc il y a cette idée de la fin de l'histoire, de cette utopie, de cette illusion qu'a été l'idée de la fin de l'histoire. Et Thomas Crown est un film de 1999, et 2 ans plus tard, il y aura les attentats du 11 septembre, et tout d'un coup l'histoire va revenir. Mais quand on voit notamment vos films d'action, où l'action est prise à la fois très sérieusement, mais avec aussi une certaine distance, vous incarnez un moment du cinéma américain qui représentait un moment de l'histoire des États-Unis. Une espèce de parenthèse dans l'histoire des États-Unis qui va se refermer et on va repartir dans une période plus inquiétante, plus sombre, plus menaçante, et c'est pas l'actualité qui va nous le démentir aujourd'hui. Voilà, je voulais vous... The smart-ass answer is I should just go, yes. Si je fais mon petit malin, je dis juste bah oui. It's in Shakespeare. You know, the brief and abstract chroniclers of the time. That's what the job is. You know, the instructions are right there. I mean, I don't know French dramatic literature. I think Faye Dunaway, but the English language is enormously lucky that all of drama, the instruction sheet for anyone in the world who wants to make entertainment somehow on a stage or on film or a radio play or whatever, the instructions are all right in Shakespeare. All of it. It's an amazing set of documents that way. Anyway. En fait, tout est dans Shakespeare, hein, les chroniqueurs abstraits de l'époque. C'est vraiment ça notre rôle. La consigne, elle est déjà donnée par lui. Je ne connais pas les grands auteurs dramatiques français, mais la langue anglaise et la culture anglaise, anglophone, ont cette chance d'avoir la feuille de route pour tout dramaturge, pour tout scénariste, pour tout écrivain, qui était déjà donnée dans Shakespeare. Alors avant de donner la parole à la salle, j'ai 2 questions en une, mais qui sont liées en fait au rôle du cinéma, c'est-à-dire en gros, que peut le cinéma contre... est-ce que le cinéma peut être une arme politique puissante et efficace? Et vous avez... Et dans l'interview que vous avez accordée au Monde il y a 2 jours, là vous pensez qu'il y a une partie du cinéma qui est à peu près le contraire, et notamment une grande partie du cinéma hollywoodien aujourd'hui. Et donc je vous cite parce que c'est une phrase qui mériterait d'être développée. Vous avez dit, si la seule histoire digne d'être racontée concerne une créature inhumaine, vous faites en réalité une déclaration politique majeure à toute une génération. C'est-à-dire que l'inhumanité, quand elle est dans le cinéma, c'est déjà perdu, quoi. Quand elle est le sujet du cinéma, tout est perdu. Et quand elle devient majoritairement le sujet du cinéma, peut-être avec les personnages de super-héros, etc. C'est-à-dire tout d'un coup, on quitte l'humanité, ce que vous n'avez jamais fait dans vos films, même si vos personnages sont parfois plus grands que nature, ils tombent de très haut, ils se relèvent, un peu comme des personnages de cartoon, mais ils restent humains.
No, it's a structural problem, and it's follow the money. It's all about, in 1995 to 2000, all of the American film studios were acquired by giant corporations. Now, there is no such thing as a corporation. It's just a bunch of rich people acting in concert, okay? And they hire a bunch of overseers to take care of their estate. All of the movie studios became estates of the wealthy. Now, they can't really make movies about glorifying wealthy people. Yeah, you did. Those aren't, well, okay. But they're not going to make movies that make shit of wealthy people either, right? They're not going to make working class hero movies. So what are they going to do? These overseers, who are not filmmakers, they are people who answer daily to the owners, to the money. And they came up with a solution. They're going to make movies that aren't about people. Now, vogues have always changed in movies. Every 5, 8, 9 years. They made westerns for maybe 12 years. And they made movies about really cool detectives for 6 or 7 years. And they made Doris Day rom-coms for 10 years. And there are all these vogues, and they keep changing. And somebody comes up with a new thing, and they all go do that. But for 30 years, they've now, at least 25 years, they have been making superhero movies, comic book movies that are not about human beings. That's why. It's because they're owned. He who pays the piper calls the tune. And even though the owners are probably quite well-educated people who would never say that it's got to be this way, the structure works out this way. The safest thing for an overseer to do is make sure he isn't going to make a movie that his owner is going to get pissed off about. And that's what's happened. Well, you go ahead and say that. I got a bit more to say. C'est effectivement un problème structurel, cette idée qu'il faut plus ou moins suivre l'argent. À partir des années 95-2000, on voit les studios être rachetés par des grosses multinationales qui sont simplement en fait des riches qui agissent pour les riches et qui engagent des superviseurs pour en fait simplement entretenir leur richesse, leur patrimoine. Et donc ce qui se passe, c'est qu'on ne va plus avoir de héros ouvriers, de la classe ouvrière, on va avoir des superviseurs qui répondent à des financiers, qui doivent rendre des comptes à des financiers. Et la solution qu'ils ont trouvée, c'est de faire des films qui ne sont pas sur des humains. Il y a eu différentes modes au fil des ans dans le cinéma, des modes changeants dans les films, à peu près tous les 5 ou 8, 9, 10 ans. Des westerns, on en a fait pendant à peu près une douzaine d'années, des polars avec des enquêteurs assez cool, un effet cool pendant 6-7 ans, des comédies romantiques à la Doris Day pendant 10 ans, et puis là il y a une nouvelle idée à chaque fois et tout le monde se précipite, sauf que là ça fait à peu près 25 ans qu'on fait des films de super-héros adaptés de bandes dessinées sur des non-humains. Et ça s'explique par cette idée de propriété et de superviseur qui joue la sécurité en essayant essentiellement de ne pas énerver les gens qui sont les propriétaires de tout ça. Now, right now, in France, you still have an exhibition industry.
people still go to the theaters. In the States, so there are these everywhere, all over the country. There are these giant, 12-screen theaters with 50 hectares of parking lot, and on a Saturday night they have 8 cars. Now this happened once before, when television first came out. But the men who were running the film companies then fought back, because they were filmmakers. And they made widescreen movies. They made much better color. They got wonderful music and sound. They got you an experience that you couldn't get on your little TV at home. And they got another 75 years out of the industry, at least 50. But looking at the structure again, the people in charge of the studios now are not filmmakers. They're just paying attention to the money. They won't know how to fight. They don't know how to fight. And what's going to happen is they're going to milk the residual value in the names of the movie studios for as long as they can. And then it'll get sold off or something. And you're going to find this just a crazy thing. But if someone in France was ambitious and had a backer, you could move the center of the world cinema industry here. In fact, you give Joel Silver and me $1 billion to work with, and we'll move the film industry to Paris. Because the overseers for the wealthy sitting in the offices in Los Angeles now don't know what to do. En France, vous avez encore une culture de la salle, de l'exploitation cinéma en salle, ce qui n'est vraiment plus le cas aux États-Unis. On voit des multiplexes, 12 écrans avec des milliers de places de parking où le samedi soir il n'y a que 8 voitures garées. Ça, c'est déjà arrivé une fois aux États-Unis dans l'histoire, au moment où la télévision a débarqué dans les foyers. Mais il y avait des gens encore à ce moment-là dans le secteur du cinéma qui étaient donc les gens à la tête des studios étaient encore des fabricants de films, des réalisateurs, des cinéastes, et ils ont contre-attaqué avec en améliorant la couleur, la musique, le son pour créer une expérience unique qu'on ne pouvait pas avoir sur sa télévision chez soi. Et grâce à ça, ils ont regagné une grosse 50aine d'années dans le cinéma. Aujourd'hui, on n'a pas ça parce que les gens à la tête des studios regardent simplement l'argent et ils ne savent pas quoi faire pour contre-attaquer. Ils sont incapables de contre-attaquer. Ils n'ont pas les moyens. Et donc, ils vont continuer à traire puiser à la source jusqu'à épuisement, jusqu'à plus soif, avant de éventuellement revendre tout. Et vous allez trouver ça fou, mais je pense que si en France on trouvait quelqu'un d'ambitieux, on pourrait déplacer le centre névralgique du secteur du cinéma ici en France. Si vous donnez à Joel Silver et à moi $1 petit milliard, eh bien on déplace ici le cœur du secteur cinématographique parce que les superviseurs des riches à Los Angeles, eux, ils savent absolument pas quoi faire. De toute façon, ils sauront rien faire et nous on pourra le faire. I know $1 billion sounds like a lot of money. Actually, in industries, it's nothing now. And the United States only makes money by exporting 2 things: airplanes and movies. And movies are almost as big as airplanes. It's the only industries in the United States that make money.
Et en fait, il faut avoir en tête que bon, ça paraît énorme, $1 milliard, mais en fait, c'est pas grand-chose au regard de ce que ce secteur, cette industrie, parce que c'est vraiment une industrie de ce qu'elle pèse aux États-Unis. Dans la richesse américaine, on exporte 2 choses essentiellement, des avions et des films, et vraiment, ce sont les seules industries qui rapportent de l'argent. Alors, est-ce qu'il y a quelques questions, réactions, déclarations? Merci. Alors, en regardant toute votre filmographie, depuis Nomade jusqu'à Basic, il y a un élément qui est présent dans tous les films. C'est cette présence donc de la figure du nomade insaisissable qu'on ne peut pas capturer, cette figure un peu mystérieuse. Dans Predator, par exemple, c'est Predator, bien sûr. Dans Octobre Rouge, c'est le sous-marin. Dans Medicine Man, ce sont les fourmis, etc. Et donc dans Thomas Crown, c'est assez évidemment remarquable, puisque ici, c'est Thomas Crown, on ne sait pas vraiment d'où il vient, et on n'arrive pas à le capturer. Alors je voulais savoir quel était, pourquoi cet intérêt justement pour ça, qu'est-ce que ça disait de votre cinéma et de vous-même. Et seconde petite question, mais ça c'est une boutade, pourquoi est-ce qu'il y a toujours des hélicoptères dans vos films, à part bien sûr le train Gary, voilà. I don't know. I don't know about the chopper thing. That's Pour les hélicos, je sais pas. screenwriters put that stuff in. C'est les scénaristes qui les mettent. No, actually, there's a reason. Stories often begin when when a man or sometimes a woman arrives at the place, whatever it is, wherever the place is, arrives. The story begins when this person arrives. So, enormously imaginative filmmakers say, well, he rode a helicopter in and landed. About the other stuff, wow, I don't know. Look, you work with whatever you can. You try to remember the stories when you were a kid. Chases are wonderful. Mystery creatures. The elephant behind the curtain. This possibly terrifying thing that's making all this noise out there and you don't know what it is. It's embarrassing to say, but it's a cheap trick that makes an entertaining movie now and then. I'm guilty. I try, and I'm willing to try some of the cheapest tricks. Alors en fait, s'il y a une raison pour les hélicoptères, c'est que une intrigue en général, une histoire commence quand un personnage arrive sur les lieux, quels que soient ces lieux, et quand on est un cinéaste imaginatif, on dit tiens, il va débarquer en hélicoptère, tout simplement. Pour le reste, je sais pas, on travaille en tant que quand on est créateur d'histoire, on travaille avec le matériau qu'on a et aussi à travers ses souvenirs d'enfants, à partir de ses souvenirs d'enfants, et puis dans tout ça, les poursuites, les quêtes, c'est quelque chose de merveilleux, ça crée toujours de l'action et de l'intérêt, de l'enthousiasme, les créatures terrifiantes derrière les rideaux également, simplement c'est peut-être un peu gênant à admettre, mais je vais utiliser, c'est une astuce facile pour créer du divertissement, donc je plaide coupable d'essayer ça à tout prix, même avec les astuces les plus faciles. I have, however, some tricks I've tried to avoid. I've tried to not make movies that were based on hate or anger. An awful lot of those movies are made about that now.
Et simplement, moi, ma ligne de conduite, c'était de ne pas faire des films qui s'appuient sur la haine ou la colère. Malheureusement, aujourd'hui, c'est moins le cas dans les films qui sont faits aujourd'hui. And to back up a bit, the reason the world's film center should be in France is because France had a revolution. No, it's huge. America never had a revolution. They broke away from the English aristocracy, but they took the South with them, so it was ruined. England has never had a revolution, a successful one. And France is very different because you've had a revolution. It's just it's in deep in everyone's mind. You are all citizens. Period. You know, there are no kings. There are citizens, and it's in your children. It's in your genes, and that attitude should be. It's why you could be trusted to maintain a world industry, and why people like you should be. Caring for and operating a world industry, because you're dependably not evil in that one clear regard. The difference between countries that have had a revolution and those that haven't is enormous. The difference between here and England is enormous and very deep. Anyway. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, si le centre névralgique du cinéma devrait être en France, c'est parce que la France a connu une révolution. Les États-Unis n'ont pas vraiment connu de révolution dans le sens où ils ont simplement rompu avec le pouvoir britannique. Mais ensuite, comme ils ont emporté le Sud avec eux, ça a un peu tout gâché. Le Royaume-Uni n'a jamais eu de révolution réussie. Et la France est donc unique grâce à ça. Et donc du coup, c'est ancré dans les esprits de tous les Français qu'il n'y a que des citoyens, il n'y a pas de roi. Et depuis enfant, vous avez ça en vous, c'est même dans vos gènes. Et c'est grâce à cet esprit qu'on sait qu'on pourrait faire confiance à la France pour prendre soin et faire fonctionner cette industrie avec au fond le fait qu'on puisse compter sur le fait que vous allez agir pour le bien. Optimist. About what? Friends. A little bit. Whether I'm an optimist or not. Yes, I'm sure you have loads of flaws, but in that one particular regard, you are unique right now in the world. Oui, vous avez des défauts, mais je pense que là-dessus, vous êtes vraiment unique au monde aujourd'hui. Look, the Russians had a revolution, but shortly after, they were recaptured by the Okhrana. The Tsar, like they wiped out the entitled aristocracy, but the aristocracy's secret police wound up owning the country. And it was, the Tsar's secret police was called the Okhrana. And since 1930 or so, they have ruled Russia. And every 10 years they change their name, but it's still the same institution, okay? It's a failed revolution. You have a successful revolution. 250 years later, the ideas of
Danton and Thomas Paine and all those ideas are all still deep in your hearts. And that's important. Et par exemple, un pays comme la Russie, qui a eu une révolution, en fait, il y a eu assez rapidement donc une autre forme d'aristocratie après avoir rejeté celle qui était au pouvoir, avec une sorte de police politique secrète qui a changé de nom après tous les 10 ans. Et donc il y a vraiment que vous qui avez eu une révolution réussie et grâce à laquelle les idées de cette révolution, de Danton et autres, persistent et vraiment perdurent aujourd'hui. Et ça, c'est très important. D'autres réactions? Yes. Ok. Bonsoir, Monsieur McTiernan. Just here. Ma première question est autour de Thomas Crown. Just here. Hello. No problem. Ma première question, c'est pour rester en rapport avec le film. Est-ce que c'est une réponse au Die Hard-like, à tous les espèces de faussaires qu'il y a eu à Hollywood après le succès de Piège de cristal? Et de manière plus globale, depuis 25 ans, est-ce que vous trouvez, grâce aux yeux d'un réalisateur qui aurait pu, à Hollywood ou ailleurs dans le monde, un peu reprendre votre vision à vous? Plutôt si un réalisateur trouverait grâce à ses yeux. C'est ça. C'est ça. Oh no. Come on, of course. Of course there are. But you need honest executives who will let them work. Oui, bien sûr qu'il y en a qui trouvent grâce à mes yeux aujourd'hui, bien sûr, évidemment. Mais pour ça, il faut que les studios les laissent travailler. Il y a le micro, là. C'est là-bas. Bonsoir, Monsieur McTiernan. Par rapport à tout ce que vous avez dit par rapport à l'industrie, si éventuellement on n'arrive pas à vous embaucher, vous et Joël Silver en France, est-ce que vous pensez éventuellement que aux États-Unis ça pourrait changer ou alors on est foutu? Oh, look. The agora, the gathering of a society in a particular place to collectively hear a story, is a 5,000 or 8,000 year old human activity. It ain't gonna stop. What goes on in the States, I have no idea. People get very upset with me if I try to talk about it. It's terrible. Years ago, 10 years ago, in Deauville, I started talking about that there was so much right-wing propaganda happening in the United States that something terrible was coming. I was right. I guess the most accurate answer is it'll get worked out, but I won't live long enough to see it. Je crois que le principe, la notion de l'agora, du rassemblement d'une société de façon collective pour écouter des histoires, c'est une tradition, une activité humaine qui dure depuis des milliers et des milliers d'années, et ça ne va pas s'arrêter comme ça. La situation aux États-Unis, je ne sais pas exactement, mais j'énerve beaucoup de gens quand je parle de ça. Dès 2014, il y a 10 ans, quand j'étais à Deauville, j'avais commencé à dire qu'il y avait tellement de propagande de droite aux États-Unis que ça allait sans doute mal se terminer. J'avais raison, malheureusement. Et je pense que tout ce que je peux dire, c'est que la réponse, sans doute, la plus exacte, c'est de dire que ça finira par se résoudre. Mais malheureusement, je pense que je ne vivrai pas assez longtemps pour le voir. Alors, il y a de la place. It's wonderful the way Europe is recognizing its value, recognizing its strength,
recognizing how important it is, collectively, Europe. That is wonderful. And that's the best thing that, the generation before, 2 generations before you guys, and 1 before me, that all those people did. They were wise people and proceeded in a way that created something that was really good. I have a little bit more to say on that. It's not political, but... Et c'est vraiment une excellente chose, c'est vraiment formidable que l'Europe puisse reconnaître sa valeur et fasse reconnaître sa valeur, sa force et son importance vraiment de façon collective. C'est la meilleure chose que les personnes qui se sont réunies il y a 2 générations, c'est la meilleure chose qu'ils aient faite. C'était une décision d'une très grande sagesse et ils ont fait vraiment quelque chose, ils ont fait une œuvre de bien. Talking about optimism, you should look up a Scottish writer who died a couple of years ago named Ian Banks. And he has a bunch of very complicated, difficult science fiction books. But the culture he depicts is cool. It's like the future. It's like, taking a relatively healthy, functioning society like most of Europe is, and taking, expanding it out there in the stars. And all that social stuff is just as important as the science or the hard engineering. You can't imagine, building a city in space with the human culture of the American South. It can't be done. Building a city in space with the culture of Russia. It ain't going to succeed. The cultural things are really important. They're just as important as all the science. Which is why, this sort of stuff is just as important as for all you people who would like to work in film or studying, or those of you who simply want to know more about it. It's not an avocation. It's not the silly entertainment. It is just as important as the engineering that builds moon rockets. We can only become, a species that lives across many, many worlds if we solve these social things and, grow up socially. And the method, one of the major methods of doing that is this stuff. So it's important. It's not just silly making plays. It's a vital activity. And it's something that people who work on it, should carry and pay attention to with pride. It's just as important as medicine or whatever. It has to be done. Et je vous recommanderais aussi un écrivain écossais qui est mort il y a quelques années qui s'appelle Ian Banks, qui a fait des livres de science-fiction assez complexes et touffus, mais il dépeint sur des sociétés qui
se développe dans l'espace, et vraiment la culture qu'il dépeint dedans est géniale, parce que ça nous offre un avenir dans lequel le social est aussi important que la science ou le développement, et parce qu'en fait on ne peut pas créer une cité dans l'espace avec la culture américaine de l'individu ou avec la culture russe, ça ne marche pas. Il faut cette culture collective, ce bien commun, et pour ceux et celles d'entre vous qui veulent faire des films, il faut vraiment avoir cette conscience-là, que c'est aussi important la culture que l'ingénierie, que d'envoyer des fusées dans l'espace, et que notre espèce, si elle veut traverser les époques et peut-être traverser aussi les mondes, l'espace, elle n'y arrivera que si elle résout ses problèmes sociaux, et notamment par les œuvres qui ne sont pas que du divertissement idiot, c'est au contraire, c'est vital, il faut être fier de faire ça, et il faut en faire des œuvres. Je ne peux pas imaginer une meilleure manière de terminer cette masterclass. Merci beaucoup. But I have a gift for you. From today, you will have a seat with your name carved on in the theater of the Cinémathèque. You will have a seat with your name carved on the seat. With your name. You have a seat with your name. So all these people are going to be putting their asses on me, is that it? Donc il y a plein de gens qui vont poser leurs fesses sur mon siège. Thank you. Et on peut féliciter Anaïs pour la traduction. I don't know that you'll believe me about this, but this is actually the most significant gift I've ever been given tonight. À 18h, on a la projection de Predator que John viendra présenter. Merci.